Pia jambo jingine ambalo ningependa kuzungumzia ni mambo haya ya vyuo vikuu. Hususan kuna zaidi ya bilioni 9 ambazo zinahitajika ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba tumevisaidia vyuo vyetu vikuu na wanafunzi kurejelea masomo. Hususan katika chuo kikuu cha Moi tunakipenda kusema kwamba hili ni jambo ambalo tumeweza kulishughulikia na wanafunzi wameanza kurudi kutokea tarehe 8 Novemba Ijumaa iliyopita, na wafanyikazi wote tunawarai kwamba waweze kukubali kufungua zile campuses na kuhakikisha kwamba watu wanasoma. Tutaweza kuhakikisha kwamba hakuna shida ya fedha na matumizi ambayo yapo, na ndio tulikuja na mfumo mpya wa kuweza kugharimia malipo ya vyuo vikuu, new funding model ukipenda, tunapenda kusema NFM. Kwa hivyo tafadhali tunapenda kusema kwamba haya mambo tutaweza kuyasuluhisha, na ile jopo kazi bado linaendelea kufanya kazi ili kuweza kupata dhana mbadala ama kuainisha na kuhakikisha kwamba mfumo huu wote unaweza kueleweka na kutendeka kwa njia ambayo inayofaa. Kwa hivyo Wakenya tusiwe watu ambao hatuna subra, tuwe watu wa subra, tuwe watu ambao pia wana uvumilivu mkubwa zaidi, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba mambo yote yanaweza kuwiana pia. Nikiangazia zaidi mambo ya ushuru, ni vizuri kwamba Wakenya sasa hivi tunaweza kusema bila ya kuogopa kwamba tunahitaji kupata fedha zaidi kutokana na ushuru, kutokana na kodi. Kwa nini? Kwa sababu kuna nakisi kubwa sana ya bajeti ambayo imejitokeza kutokana na kuanguka kwa ule mswada wa fedha. Hiyo ni kumaanisha kwamba serikali haiwezi kukidhi mahitaji, haiwezi kukimu matakwa ya Wakenya kwa sababu hamna fedha. Basi tunanuia kama serikali angalau tuweze kupata shilingi zingine bilioni 170. Na tumesikia tetesi ya wanasiasa na watu wengine wadau mbalimbali wakisema la hasha, tusikubali kutozwa kodi. Na mimi niulize swali hili hata wapinzani wa serikali. Itakuwaje kwamba wewe mwenyewe unahitaji barabara, unahitaji huduma za kiserikali, lakini hautaki hiyo serikali iweze kutoza kodi, hautaki hiyo serikali iweze kukopa? Pesa zitatoka upande upi? Ukiangalia mfumo wote mzima wa PPP, Public Private Partnership, kushirikiana na makampuni ya kibinafsi ndiposa tuweze kufanya miundo msingi, miundo mbinu, bado tunapinga. Tutakuwaje kwamba sisi wa Kenya tunapinga kile chochote ambacho serikali inachokisema? Kwa hiyo ndugu zangu, sasa hivi ukiangalia tunapendekezwa, kwa mfano ukiwa umekatwa SHIF na pia ile hazina ya nyumba, basi hiyo iweze kujumuishwa ili kodi yako iweze kupungua. Pia hili litasaidia Wakenya kuhakikisha kwamba wanapata faida, kwamba inapunguza kodi yao. Hilo ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Pia mambo kama meal allowance, transport allowance na kadhalika, pia hizo hazitakuwa zikitozwa kodi. Pia watu wenzetu ambao wanapata ile pension, malipo ya uzeeni, pia tunaangazia zaidi kuhakikisha kwamba wanafaidi zaidi. Hata wale wanapata gratuity ile, kama ni kandarasi imekwisha, tunapunguza kodi kwa njia ile. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo yanamfaidi Mkenya kutokana na mapendekezo ya mswada huu. Lakini ukiangalia pia Wizara ya Utalii, Wizara ya Uwekezaji na Biashara na Viwanda imeweza kutoa aina za kodi ambazo zitahakikisha kwamba Wakenya wanaweza kufanya biashara kwa njia ambayo inayofaa, ili tuweze kuhakikisha tumeimarisha viwango vya uwekezaji humu nchini. Pia zaidi ya hapo ni kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanafanya biashara kupitia online digital marketing, na pia wako na digital presence kubwa zaidi kama multinationals, wanalipa 15% na 6% mtawalia kama kodi, kwa sababu tayari wenyewe wako hapa nchini, wanafanya kupitia mtandao hapa, lakini hawalipi hizi pesa. Nimekuwa na mkutano na wanahabari ama vyombo vya habari wiki iliyopita, na walikuwa wanalalamika kwamba kwa sababu watu siku hizi wanaweza kufanya advertising katika internet online, kwamba sasa wao wanakosa pesa hapa nchini. Kwa nini wakwende kule na hali wanafaidi kutokana na biashara za huku, lakini uzalishaji wa hapa, lakini hawalipi kodi ambayo inawafaa? Na ndiposa tunaona kwamba tuweze kutoa hii kodi ya digital presence ambayo inakuwa ni 6%, na ile ya multinationals
kampuni kama hizi zitoe kodi ya 15% ni muhimu zaidi. Na pia kama ukiangalia wale ambao kama ni mambo ya taxes hizi, ride hailing, ukikuja mambo ya kuuza chakula na kadhalika, waweze pia kuwa wanalipa hizi pesa, ndiposa Wakenya waweze kupata faida ya uchumi wao ambao ndio wenyewe wameutengeneza hapo. Na zaidi hapo pia tumeweza kubadilisha sheria, ama tunapendekeza sheria ibadilishwe kwamba 40% ya zabuni zote za Kenya ama bidhaa ambazo zinaagiziwa na serikali ziweze kuagiziwa kutoka na ule kama zile viwanda vya hapa nchini, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba tunaimarisha viwanda vyetu na Wakenya waweze kupata fedha zaidi. Si hayo ni mambo mazuri zaidi? Kwa hiyo ni jambo ambalo tunafaa kuangazia zaidi na kukubali kwamba mambo kama haya ni muhimu ili yaweze kusaidia Kenya hii yetu ya Kenya, kwa sababu kulipa ushuru ni kujitegemea. Tunahakikisha kwamba Wakenya wanaweza kuwa na kule kushindana kwa biashara kwa njia ambayo ina usawa, sio tu kwa ambayo inaegemea watu wale wengine. Na niseme kwamba ukiangazia zaidi, kwa sababu ya vile ambavyo sisi wenyewe kama nchi tumeweza kutumia nafasi hii kuhakikisha kwamba tumepunguza asilimia ya madeni ukilinganisha na GDP kutoka asilimia 73 mpaka asilimia 68. Hilo ni jambo zuri zaidi. Ni kumaanisha kwamba kwa miaka miwili iliyopita tumeweza kupunguza ukopaji kwa njia ya hali ya juu, kwa sababu huko ni kupunguka kwa 5%, ambalo ni jambo ambalo linafaa kusifiwa. Ndiposa Wakenya sisi wenzetu tuweze kuhakikisha kwamba fedha zinatusaidia zaidi na zaidi. Na kuna jambo ambalo pia watu ambao halipigi upato, kwamba kwa sababu ya kuanguka kwa finance bill ya mwaka 2024 tumeweza kupunguza sana matumizi ya kiserikali. Hilo ni jambo ambalo linasaidia Mkenya wa kawaida, ili tuweze kuondoa ile tunaita kwa kimombo wastage, kuharibu tu mali ya umma na kutumia fedha kiholela holela. Nafikiri niseme pia tuna huu mchango wetu wote tunaita the shift to shift, kwamba tunaondoka katika NHIF tunaingia katika SHIF. Na saa hii nashukuru kusema tena mtawalia kwamba zaidi ya watu milioni 13 wameweza kujisajili katika mfumo huu wote, na tunawarai wale ambao ni wawekezaji wa hospitali za kibinafsi, wamiliki, waweze kujisajili, kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba watu wengi wanaondokea katika hospitali za umma ambazo ni zaidi ya 4600 ambazo zimeweza kusajiliwa. Lakini ukiangazia hospitali za kibinafsi ni hospitali 2498, ila hali tunajua ndizo nyingi zaidi hata kuliko zile za umma. Na tayari mfumo huu unafanya kazi. Mimi mwenyewe nimeweza kufaidi na familia yangu nimeweza kutumia. Kwa hivyo wale ambao pengine wanasema kwamba haufaidi, mimi naweza kutoa nidhibitisho kwamba ukilipa ile SHIF pia unaweza kupewa huduma katika hospitali. Na pia tayari tumeweza kuhakikisha kwamba tumeongeza wataalamu wa ICT 70 ambao wanasaidia kuhakikisha kwamba watu wamesajiliwa vyema. Na ile nambari toll free number ukipiga ni 147 147, sio ile ya kitambo ambayo pengine ilikuwa inasumbua Wakenya kwa sababu ilikuwa namba ndefu kidogo. Tafadhali piga ile simu kama uko na shida yoyote ambayo inakusumbua. Na ni vizuri pia niseme kwamba kuna hii mambo ya bei ya nafaka, hususan mahindi. Tunanunua kama serikali shilingi 23,500, kwa sababu sasa hivi kwa sababu kuna wingi wa nafaka, wingi wa mahindi, watu wananunuliwa hata na shilingi 2,500. Lakini bei ambayo sasa hivi ni rasmi ni shilingi 3,500, na tumesema kwamba zile magala ya serikali, National Cereals and Produce Board, yafunguliwe ndiposa Wakenya waweze kununuliwa mahindi yale na waweze kufaidi. Wengine wanasema pengine tutaumia zaidi. La hasha. Ikumbuke kwamba jambo hili limeweza kutokea kwa sababu ya sera nzuri ya kupunguza bei ya mbolea, fertilizer ukipenda, mpaka shilingi 2,500. Na pia tunashukuru Mungu, tuliomba mvua ikatunyea, na sasa hivi tuna mahindi ya kutosha. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri watu wajue bei ni shilingi 3,500. Ikumbuke kwamba wakati kulikuwa kuna mahindi ya dimu,
tulikuwa tunanunua kwa shilingi 4,500 mwaka uliopita, nafikiri mwanzo wa mwaka huu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo limeweza kubadilika kwa sababu ya sera hii nzuri, na tuweze kukubali kwamba ndiposa watu waweze kupungukiwa na gharama ya maisha kwa ujumla. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itasimama, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Ladies and gentlemen, today I want to address several issues that are affecting our nation. And from the word go, I want to say that it's absolutely nonsensical for people, some people on social media claiming that Juvanji Garden is being grabbed or is being taken over by the government. This is a public facility. It's one of the parks within the CBD, and there is nothing of that sort that is happening. So please, if you thrive in misinformation and disinformation in order to attract traffic and to remain relevant, it is important to understand that such kind of wild allegations can really cause a lot of havoc to the country. So we really want to condemn that in the strongest of terms possible, and also to clarify to Kenyans that the 78 billion shillings, 78.3 billion Kenyan shillings from the IMF is not a new loan. Rather, it is a facility that was agreed upon in the year 2021 to cushion our economy from the ravages of the COVID-19. So this is the 7th and 8th disbursement. We still have another $600 million remaining, totaling to about 400 billion or thereabout. That have really, these monies have really assisted in ensuring that our economy does not falter. So it was a long-term arrangement or medium-term arrangement with the IMF, and because of course we've also not been able to raise more taxes as a result of the fact that the finance bill of 2024 was not successful. And so therefore that is very, very important. Secondly, it's also true to say that the Parliamentary Committee on Delegated Legislation has approved the increment of the road maintenance levy from 18 to 25 shillings. This was last done in 2016. So 8 years down the line, we have a problem because we have increased road network, but how to maintain that has become an issue. So this is not going to affect the cost of fuel at all, because that also is very well taken care of in terms of the G2G arrangement, going forward. At least it's not going to be as significant because also we have benefited from a strong shilling against the dollar, which is standing now at 127. Remembering very well at some point it was at 162. Also knowing very well that our inflation has really come down from a high of 9% to now 3.6%, which is unprecedented because this ever happened in the year 2012, 12 years ago. So you can see very sound financial policies have actually led to a greater participation and inclusion into the financial market and lowering of cost of living of Kenyans. And also we would want to also in the same vein say that there are some challenges in terms of disbursement of funds to distribute Kenya's Certificate of Secondary Education exams, but this is being resolved. So please, Kenyans of goodwill, the sub-county directors of education, please go out of your way. We will recompense you. We will ensure that you get your monies so that there is no disruption. Yesterday I was at Buruburu Girls High School, and some of them are finishing on the 15th, their exams on 15th and the other ones on 22nd. We don't want anybody to be put into jeopardy as a result of this disruption and hiccups that we are trying to resolve. We are already communicating, and please, we will be able to own up and honor all of the financial obligations to the transporters that are involved in this whole system, and also whatever other costs that may be underpinning this whole procedure. Just also to emphasize and say that for our universities, we've already resolved the issue of Moi University. We require about 9 billion shillings to the university, and there are some shortfalls that we must also be honest about, but we try our level best to ensure that every public university remains afloat. So we are calling the workers to really resume working, and also students. Already the university has already been opened, and the students on the 8th of November. So Moi University is strong and will continue to be so, and under the new funding model we will be able to cure some of these perennial problems, because as you may be aware, our universities had a debt
of up to 80 billion, because of this, university funding model that was really not very effective as a result of the fact that it was really a cake. You are supposed to fund up to 70% of the students' fees, but it was as low as 48%. That loss of about 22% really played a critical role in accumulating debt, and also because we also did away with Module 2 programs. So I think that is something that I would want to emphasize on. And so therefore, ladies and gentlemen, allow me to read the statement in English, and then we can also move forward. Press statement by the government spokesperson, Isaac Mwaura, today at KICC. For the last 2 years, the government has set in motion the bottom-up economic transformation agenda, the Better Plan, which prioritizes job creation, income distribution, and economic stability. This agenda drives our commitment to achieving an economic environment that allows all Kenyans to thrive. A key part of the plan is sound fiscal policy. The government is committed to implementing policies that not only address current fiscal needs, but also aims at strengthening our nation's economic foundations for the future. With rising public debt, we must implement balanced measures to ensure a sustainable public debt position. Our goal is to develop an economy that relies more on robust domestic revenue generation than on foreign debt. Today, we address the objectives and expected benefits of proposed new tax laws aimed at fostering sustainable growth, safeguarding social equity, and improving Kenya's quality of life without disproportionately increasing the burden on wananchi. The proposed tax reforms emphasize equitable and fair taxation, which includes measures for tax amnesty where justified, and a reduction in tax expenditure that diminish revenue for essential services. This will allow the government to allocate more resources to critical projects that benefit all Kenyans. The National Treasury and related government bodies have introduced amendments to existing laws in line with Article 174 and 232 of the Constitution to ensure a balanced tax system. These changes are designed to support better tax administration and compliance, ensuring that every citizen pays a fair share. The several legislative amendments include the Tax Laws Amendment Bill 2024, the Tax Procedures Amendment Bill 2024, and other related bills have been prepared to address the growing fiscal demands and ensure effective revenue collection. These bills were subjected to extensive public participation, giving Kenyans a platform to express their views and propose recommendations on these measures. Benefits on the tax law amendments. Enhance county government funding. This is to avert potential service delivery challenges at the county level. Amendments include mechanisms for smooth county funding transfer, even in cases where the division of revenue and county allocation bills are delayed. The social and economic well-being. These reforms are aimed at improving the economic welfare of all Kenyans, even in light of the national debt situation. Equity and fairness. These provisions are justified in terms of ensuring there is tax amnesty for anyone who's not been able to pay for about 6 months until June of 2025, so that then we have more compliance in the country. Improve tax compliance also as well, so that people do not do evasion, so that we close fiscal gaps, encouraging Kenyans to contribute their rightful share to our nation's growth. And it has reduced from 22% of the GDP, that is revenue, to about 15%. That reduction of about 7 is the essence of our public debt. When it comes to digital economic growth, digital marketplace expansion, the proposed laws seek to expand the digital tax base, including services like ride-hailing, food delivery, freelance, and professional services under the definition of a digital marketplace. This move is essential in ensuring that digital service providers fairly contribute to the economy. Also, the significant economic presence tax, for foreigners. A tax will be levied on income derived from services provided by non-resident entities operating in Kenya's digital marketplace. This ensures that foreign digital businesses contribute
at fair rates and aligns Kenya's tax system with global best practices. Benefits for the Kenyan employees and businesses. Improved employee benefits. The amendments proposes to raise non-taxable benefits, making allowances for meals, non-cash benefits, and gratuity more favorable for workers, directly impacting employees' disposable incomes. Support for pension and retirement funds. Enhanced deductions for registered pensions or retirement contributions will benefit both individuals and employers, allowing Kenyans to save more effectively for the future. As you know very well, when we took over, the savings culture was only 7% of the GDP, compared to countries like China, which was 55%. And that has actually improved, I think, to about 15% or thereabout. Health and housing benefits, contribution to the Social Health Insurance Fund, and affordable housing schemes are now deductible, and this is aimed at increasing the take-home pay for Kenyan workers while promoting health and housing goals. This is very important, and this is music to the ears of Kenyans, because of reduced pay slip, but at least now in terms of in taxation, it really helps. Environment through business law amendments. The Ministry of Trade, Investments and Industry has introduced amendments to enhance the ease of doing business, attract investments, and improve export performance. This involves adjustment to the Investment Promotion Act, which will streamline foreign investment registration and support Kenyan businesses. Local manufacturing and procurement. The Public Procurement and Asset Disposal Act amendments mandates that at least 40% of goods and services procured by the government come from local manufacturers, spurring economic growth, job creation, and support for Kenya's local resources. Consumer protection and standards. Proposed standards ensure that all goods in the Kenyan market meet quality benchmarks, strengthening consumer safety and protecting Kenyan industries from counterfeit and substandard goods. Inspection of impacts on the national debt and economic resilience. These amendments are part of a larger plan to stabilize the Kenyan economy. Our public debt to the GDP ratio has reduced from 73% to 68%. And of course, the recommended international financial institutions is about 50%. Actually, it should even be lower to 35%. And so therefore, that means we really need to do a lot to contain it, because when you reach about 72, actually you're in the red. By increasing local revenue through fair tax reforms, we aim at reducing reliance on foreign debt, align with global best practices, and secure financial stability for future generations. Now, when it comes to support from international partners like the Bretton Woods institutions, in this case we have the IMF, we have a credit facility of 78.3 billion to support Kenya's financial stability and climate resilience. These fiscal efforts reflects international confidence in Kenya's economic direction and encourages responsibility in terms of the economic policies that we have undertaken as Kenya Kwanza administration to further stabilize the Kenyan shilling, enhance foreign exchange reserves, and restore market confidence. And you know very well that we have a very huge reserve, of about $800 million. The government pledges to use public resources efficiently and transparently with new policies to promote effective governance. Kenyans can expect enhanced service delivery, particularly in sectors such as health, housing, and education. This commitment underscores the government's dedication, to building public trust and ensuring that all tax revenue measures are directed towards uplifting Kenyans. The shift to shift, hashtag, if you like it. The government is pleased to report the continued progress of the Social Health Authority in general, the three funds, in advancing accessible healthcare for all Kenyans. Since SHA took over from the former NHIF, over 13 million Kenyans have registered under the restructured health system, experiencing greater access to quality medical care at no out-of-pocket costs. In public hospitals across counties, including Makueni, Nakuru, and Kisumu, as well as major maternal hospitals in Nakuru, such as Pumwani and Mama Lucy, patients and healthcare providers are witnessing the positive impact of SHA's support. Individuals with chronic conditions like cancer, diabetes, and kidney diseases are now able to receive free treatment at SHA-compliant facilities, alleviating financial burden and enhancing quality of life. The government urges private healthcare facilities to join this critical initiative
by registering with SHA. This will support public hospitals currently experiencing a high demand for services as Kenyans across the nation turn to SHA-compliant facilities for care. Through this collaboration, SHA remains committed to ensuring every Kenyan has access to essential healthcare facilities. Agriculture. This is a key pillar of the Better Plan, one of the 5, and food security, and it is focused on increasing farmers' profit margins, stabilizing essential goods like maize flour, unga, for consumers or fellow Kenyans, and reinforcing the country's national food reserve, which currently stands at 30% of the largest, this is one of the target level, so 30% of the target level, so we still need to do more. Through the National Cereals and Produce Board, NCPB, the government has set maize price at Kenya shillings 3,500 per 90 kilogram bag to stabilize the market, especially maize markets, to ensure fair compensation for farmers and to protect livelihoods in the agricultural sector. This is one of the highly subsidized sectors, we must confess. This intervention, and we said we subsidize production rather than consumption, comes in response to recent drops in maize prices, which has fallen to as low of 2,500 shillings per bag because we have a bumper harvest. In effect, the National Cereals and Produce Board has been directed to open all its depots immediately, making it convenient for farmers across the region to sell their maize at favorable prices. One local farmer, Joyce Jebet, shared that the government's action has brought hope to many farmers who feared that maize prices would continue to fall, making it difficult to earn a sustainable income. She noted that the new price and the opening of SMPB depots assures farmers of fair returns and demonstrates the government's commitment to their well-being. Yeah, I don't think we are silent about this issue. We addressed it last week, and we wish to really condemn femicide and all the killings that have happened against our women, and we are even calling upon the mobile phone operators to really help us so that we are able to track these perpetrators. And also, you even see companies like Bolt, they have actually committed to put in place about 14 billion to ensure that there is proper tracking of the drivers and all of that. We will be able to enhance these measures. We really want to condemn those killings, the 97 of them that have happened in the last 90 days, and call upon Kenyans to really come out and stand up and even report these perpetrators, because it's been a trend now. Remember the Mukuru, incident where we had over 10 bodies dumped there. And also to just tell also our ladies to be careful, not just to show up because somebody has contacted you. Take precautionary measures, because you never know what are the intentions of these people. So once again, we offer our most sincere condolences as a government to all of the affected families. So it is not that we are not complacent. We are not complacent. We are on top of the game, and we are taking very corrective measures in this regard. None other than His Excellency President William Ruto has pronounced himself on this issue, and other senior leaders in government. And once again, we want to add our voice, from the office of the government spokesperson.